Hello, good evening to all. Can you all hear me? Please give me a reply. Yes, sir. Okay, thank you very much for your response, Buddha. All right, so now today it's a free session for you all, a Zoom, all about history in English medium, right? And so I'm not new to this subject. I'm teaching and get training many students for O-level in this time also. So more than 50 and 60 students, they sat for English medium history for physical class. But this is the first time I started doing online classes, right? Sometimes I think still some are just joining. So until that, we can start this session, right? The process that I'm following, you all, is that I'm giving all the tunes to you all. Right? And the content in the tune contains are very important and all are in short form. Short form you have targeted for your oral examination.
So myself, I am Madhushan and qualified with B.Ed, following M.Ed, Master of Education, and government teacher, specialist of paper translation. I should mention that my papers are always coming to your area. So column papers, which I specially translated and target papers. Godak papers English medium නැහැ ඒක නිසා godak මේ තැන් වලට ස්කෝල වලට translate කරු papers godak ඉන්න මගේ papers. And so this is your first lesson. Without having much talks, let's go to the lesson. Are you all here? I think there is a small connection issue. Right, so this is the lesson about the first lesson. I'm starting from the very beginning. මුලින්දම ආරම්භ කරන ළමයි ඔක්කොම lessons ටික. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට සැකයක් තියෙන්න පුළුවන් can we end these sessions? Yeah, we can end. I'm doing all the 10 lessons for grade 10. Grade 10 වලදී lessons 10ම ඉවර කරනවා, right? And sometimes we may have to participate for extra classes too. The first lesson is all about classification of sources, right? Now this is the entire lesson. Now I will show you a background, big background of the lesson, classification, how I have made the tute, all are in short form, and you may target. This may target for all the MCQs that are coming for your examination, plus all structured questions. I have divided, categorized into special classifications. Please, someone responds that. Can you see the presentation? Yes, sir. Okay, thank you very much. All right. This is all about the first lesson. First lesson, right? And after doing the first lesson, I'm giving special questions. Special questions means the questions that have been coming to examination. And the questions that are targeting from this lesson, from the first lesson, what are the questions that may come, right? The first lesson is all about classification of sources. Classification of sources. Can you see the whiteboard? Yes, sir. Yeah, all right. First of all, let me know what is the source. Source එකක් කියන්නේ මොකක්ද? A source is something that we can extract information about past human activities. ඉතිහාසය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අතීත මිනිස්සුන් පිළිබඳ අතීත මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න subject. The subject that studies about the past human activities, right? A source is if something that helps us to gain the knowledge of past human activities, that is source. Source එකක් කියන්නේ මොකක් හරි අතීත මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ දැනගන්නට පුළුවන් ඕනම දෙයක්. ඒක අපි source එකක් විදිහට හඳුන්වනවා. For an example, if it is a book, if it is a building, if it may be a car, it may be something ground, a burial ground, a cemetery, right? Anything. මොකක් වුණත් කවියක් වෙන්නත් පුළුවන්, poem එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඕන එකක්. ඉතිහාසය පිළිබඳ කියන if we can study about past human activities, ඕනම දෙයක් අතීත මිනිස්සුන් පිළිබඳ දැනගන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් අපි කියන්නේ source එකක් කියනවා. Right? Then sources are divided in two parts. කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි අපි දන්නවා literary sources. මම ඒකට LI දාන්න. අනිත් එක archaeological sources. AR reflects archaeological sources, LI reflects literary sources. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකේ ඒක මම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා දෙනවා. Sources are mainly divided into two types කියලා. fill in blanks තියෙනවා. මම ඒක ඔයගොල්ලන් ටියුට් එක දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපිට complete කරගන්න පුළුවන්. Right? So the literary sources are known as literary sources and archaeological sources. අපි ගත්තාම literary source එකක් archaeological source එකක්. Literary source එක කියන්නේ මොකක්ද? Archaeological source එක කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි දන්නවා source එකක් කියන්නේ something that if we can extract, if we can gain information about past human activities, that is source. එතකොට literary source එකක් කියන්නේ එහෙනම් literary source එකක් වෙන්න ඕනේ the books and documents. Books and documents. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ලියවිච්ච දෙයක්. building means when the books and documents. If we can extract information from those books and documents, that's a literary source. That's a literary source. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටියුට් එකේ බලන්න පුළුවන් මම මෙහෙම කිව්වට අවශ්‍ය විදිහට content එක දීලා දෙනවා. The text written by Sri Lankans in the form of prose and poetry from time to time before 2000 years ago can be known as literary source. මේ definition එක පාඩම් කරලා නම් ආයේ කවුරුත් doubt එකක් නැතුව marks අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්.
නමුත් අපිට in simple form say that මම ගෝ source එකක් කියන්නේ something that we can extract information. එතකොට literary source එක කියන්නේ some books and documents. If books and documents helps us gain the past human activities. Information is known as literary source. එතකොට archaeological source එකක් කියන්නේ මොකක්ද? අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ. එතකොට books and documents නම් අපිට literary sources වලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට archaeological source එකක් කියන්නේ මොකක්ද? buildings කියන්න පුළුවන්ද? එතනදී අපිට පැටලෙනවා. ඒ නිසා archaeological sources වලද මම ඔයගොල්ලන් definition එකක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනදී, right? Relics, monuments, coins, inscriptions, epigraphy and various ruins which are unearthed. Unearthed කියන්නේ ළමයි මෙතනදී unearthed කියන්නේ අපිට කියන්න reveal සොයා ගන්න. Unearthed from archaeological excavations and experiments are called archaeological sources. දැන් මෙතනදී ප්‍රශ්නේ අපි හොයාගන්න දෙයක් වුණත් archaeological source එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? Right? If we found something that can be a archaeological source. The relic එකක් කියන්නේ monument එකක් කියන්නේ coin එකක්, inscription එකක්, epigraphy මේ ඔක්කොම අපි එකිනෙකට ඉගෙන ගන්නවා. මොකද්ද relic එකක් කියන්නේ? monument එකක් කියන්නේ inscription එකක් කියන්නේ දැන් මෙතන පේනවා epigraphy එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඔයගොල්ලන්ට inscriptions ඔක්කොම මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. Right? So archaeological source එකක් වෙන්න නම් that should be found by especially by archaeologists through archaeological excavation. Archaeological source එකක් වෙන්නේ එක archaeologist කෙනෙක් archaeological excavation එකේදී හොයාගත්තා. දැන් අපි පාරේ තිබිලා මේ මොකක් හරි water bottle එකක් හොයාගත්ත කියලා ඒක archaeological source එකක් බවටපත් වෙන්නේ මේක අපිට prove කරන්න factors තියෙනවා. Right? So archaeological sources divides into relics, monuments, sculptures, ruins, drawings, all buildings also, ancient buildings also include for archaeological sources. එහෙනම් සරලව කියන්න පුළුවන් archaeological sources are the sources that we can touch. අපිට අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් දුරට අපි ගන්නෙ archaeological sources. But some literary sources that we have to understand by reading. අපිට කියවලම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම literary source එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කියවලම තමයි understand කරගන්න පුළුවන්. නමුත් archaeological source එකක් එහෙම නැහැ that we can gain the information by seeing and by touching too. එහෙනම් ඔන්න පුතා first part the classification of sources. වැඩේ ගොඩ දාගන්න හරිම ලේසි. So classification of sources ගත්තාම first we need to know the definition. Definition එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. source එකක් කියන්නේ something that help us to study about past human activities. එතකොට sources are two types. කොටස් දෙකයි. එකක් archaeological literary sources අනිත් එක archaeological sources. Literary sources කියන්නේ books and documents. Archaeological sources කොටස් වලට බෙදෙනවා. ඒවා තමයි relics වලට බෙදෙනවා, monuments වලට, inscriptions, epigraphy, buildings, ruins, coins ඔන්න ඔකට බෙදෙනවා. නමුත් ඒ දේවල් හොයාගන්න ඕනේ through an archaeological sources. Right? ඔන්න අපිට main background of the lesson sources වල කොටස් දෙක. දැන් ඔයගොල්ලෝ you may think that අපිට දැන් මේ tute එක නැතුව කොහොමද මේක කරන්නේ නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ tute එක එවනවා. හරි? ඒ වගේම මේකේ blank spaces කියලා එවන්නේ. මේ blank spaces උත් අද දවසේ කරන කොටස මම fill කරපු tute එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට එවන්නේ. Right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක study කරගන්න පුළුවන්. අනිත් දවසේ ඉඳන් අපි class එක continue කරන්න ගත්තාම මම ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ filling කරන්න තියෙන points තියලා එවනවා. එහෙනම් sources කියන එක හරිය sources are two types කියන එකත් අපි දන්නවා. Literary sources, archaeological sources. දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොකක්ද මේ literary sources වල deep down ලා බලමු. Literary source එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Right? So I would like to ask some questions. If you are willing, you can give answers, right? According to you, what do you think? What do you know as the oldest literary source? මොකක්ද the oldest literary source එක අපි කියන්නේ? The oldest literary source is Dipavamsa. Dipavamsa. Can you see the whiteboard, please? Yes, sir. All right, thank you. The oldest literary source is Dipavamsa. Dipavamsa තමයි කියන්නේ පුතා oldest literary source. එතකොට මේකෙන් අහන්න පුළුවන් තව question එකක් තමයි which century this was written. මොන century එකද මේක ලියුනේ? මේක ලියුනේ මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් 4th century. අනිවාර්යෙන් history වලට ඔයගොල්ලන්ට පුතා if you want to score A pass එකක් ගන්න ඕන නම් English medium level. Right? මතක තියාගන්න ඕන you have to score more than 33 MCQs. MCQs අනිවාර්යෙන්ම 33 ඉක්මවන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට history වල එක ගන්න බෑ. හරි. එතකොට මම අපි දැන් මේ පාර exam එකට යන ළමයින්ට මම MCQ 1600ක් කරේවා. 1600 MCQs. All them were
the government කාගට translated paper. ඔක්කොම government එකෙන් ගියපු translate කරපු ලස්සන structured papers, right? එතකොට 1000 හිතන්න 1600ක් එනවා. 1600 into 4. stems හතරක් තියෙනවානේ roman numbers හතරක්. එතකොට ඒ 1600 ඇතුලේ අනිවාර්යයෙන්ම paper එකේ MCQ යම්කිසි පිටසක් තියෙනවා. හරි ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මතක තියාගන්න if you want to get A pass in English medium just you have to score you must score more than 33 MCQs. එතකොට දීපා වංශය දැන් මේ අහන්න පුළුවන් මම මේ MCQ කියලා අහන්න පුළුවන් කොටස් කියන්නේ. හරි. දීපා වංශය ලියුනේ 4th century එකේ. But the problem is the star mark number 1 එක මම කියන්නම් ඒක තමයි. දීපා වංශය was the oldest literary source. The problem was in Deepa Vamsa some information are in short and we can see much mistakes. Deepa Vamsa fault එක තමයි. ඒකට ඊළඟ පාර question එක අහන්න පුළුවන් what was the fault in Deepa Vamsa? Deepa Vamsa fault එක තමයි ඒක informations තියෙන තම කෙටියෙන් short තියෙන්නේ. ඒ වගේම we can see much mistakes in Deepa Vamsa. උදේ අපි දෙවෙනි තමයි. ඒ වගේම අපි කතාවක් විතර මතය ගන්නවා Deepa Vamsaෙන් පස්සේ ලියවෙන source එකද second oldest after Deepa Vamsa Mahavamsa was composed. Mahavamsa ලියවෙනවා. Mahavamsa. එතකොට Mahavamsa was written which century? මොන century එකේද Mahavamsa සාමාන්‍යයෙන් ලියවෙන්නේ? Which century Mahavamsa was written? Right? එතකොට එතනදී අපිට specific answer එකක් දෙන්නේ අපි දානවා 5th or 6th centuries. 5th or 6th centuries කියලා දාන්න. එතකොට Mahavamsaෙන් අහන්න පුළුවන් කොටස් එක කොටසද තියෙන්නේ නැහැ. There were several parts. But we are speaking first part of Mahavamsa පළවෙනි කොටස ගැන තමයි අපේ ඉතිහාසයේ grade 10 වල ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ඊළඟට why Mahavamsa was composed? ඇයි Mahavamsa ලියුනේ? එකම එක හේතුවයි තියෙන්නේ due to the mistakes of Deepa Vamsa Mahavamsa was composed. Deepa Vamsa තියෙන mistakes නිසා තමයි Mahavamsa ලියවෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් Deepa Vamsa was the oldest. දැන් අපි මේ කතා කරන main topic කියලා literary sources යටතේ තමයි කතා කරන්නේ. හරි? එතකොට ඒ යටතේ කතා කරද්දී අපි කියනවා the oldest literary source was Mahavamsa which was written in 4th century and the fault was so the oldest was Deepa Vamsa in 4th century. The fault was in Deepa Vamsa the information are in short but we can see much mistakes. Therefore with lesser mistakes Mahavamsa was written. Mahavamsa ලියුවා. එතකොට Mahavamsa first part එක ලියුවේ කවුද? I'm happy if someone can give answers. Who wrote the first part of Mahavamsa? මගේ ප්‍රශ්න අහන්න කියන්න ළමයි මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ කොටස් ස්කෝලේදී කරලා තියෙන නිසා. Who wrote the first part of Mahavamsa? Thero called Mahanama. Very good, excellent, right? Perfect. Appreciate. Mahanama Thero. Mahanama Thero wrote the first part of Mahavamsa. Mahanama Thero. ඔන්නත් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. Mahavamsa first part එක කවුද ලියුවේ? Mahanama Thero. එතකොට Mahanama Thero හිටියේ මොන place එකේද? Where he lived. එයා ජීවත් වෙච්ච ස්ථානය තමයි අපි කියන්නේ Diksanasenaviya Piriwena. Right? He lived in Diksanasenaviya Piriwena. අපිට full sentence එක ගන්න පුළුවන්. Mahavamsa was the first part of Mahavamsa was written by Mahanama Thero who lived in Diksanasenaviya Piriwena. Right? එහෙනම් literary sources main topic එකේ අපි දන්නවා oldest source එක වෙන්නේ Deepa Vamsa. ඊට පස්සේ second එක වෙන්නේ Mahavamsa. Mahavamsa first part එක ලියන්නේ Mahanama Thero. Mahanama Thero ජීවත් වෙන්නේ Diksanasenaviya Piriwena. ඊට පස්සේ අපිට literary sources වල ගන්න පුළුවන් main sentence එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. Right? What can we see in Mahavamsa and Deepa Vamsa? Mahavamsa සහ Deepa Vamsa මොන information මොන වගේ තොරතුරුද අපිට තියෙන්නේ? අන්න ප්‍රශ්නයක්. The information from the arrival of Lord Buddha to the end of King Mahasingha. Lord Buddha to the end of King Mahasingha. Mahavamsa first part එකේ Deepa Vamsa දකින්න තියෙන information එකයි ළමයි. හරි? මොනවාද මේ දෙකෙන්ම දකින්න තියෙන්නේ? Arrival of Lord Buddha to the end of King Mahasingha. Lord Buddhaගේ පැමිණීමත් සහ මහසෙන් රාජ්‍ය අවසානයක් දක්වා කාලය තමයි අපිට Mahavamsa Deepa Vamsa දෙකේම information තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න ඊළඟට එනවා අද අපි මම කිව්වා අද Mahavamsa Deepa Vamsa එකම informations තියෙන්නේ.
හරි එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් we can see some similarities between Mahavamsa and Deepavamsa. We can see some similarities between Mahavamsa and Deepavamsa. Deepavamsa Mahavamsa සමානකම් දකින්න හම්බෙනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද රීසන් එක? ඒකට හේතුව තමයි මහාවංශයයි දීපාවංශයයි ලියන්නට කලින් literary source එකද ලියන්න කලින් there were three literary sources. තව sources තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි සීහල අට කතා මහාවංශ, දෙක උත්තර විහාර අට කතා මහාවංශ, තුන විනය අට කතා මහාවංශ. හරි මහාවංශය දීපාවංශය ලියන්නට කලින් අපිට මෙන්න මේ literary sources තුන දකින්න හම්බ වෙනවා. මොනවද literary sources තුන? සීහල අට කතා මහාවංශ, දෙක උත්තර විහාර අට කතා මහාවංශ, තුන විනය අට කතා මහාවංශ. So those three literary sources were written before Mahavamsa and Deepavamsa. එහෙනම් මහාවංශයේ දීපාවංශයේ සමානකම් දකින්න හම්බෙන්නේ ඇයි? Because Mahavamsa and Deepavamsa have been influenced from මහාවංශයේ දීපාවංශයයි influence වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පොත් තුනේ. මොකද්ද පොත් තුන? සීහල අට කතා මහාවංශ, විනය අට කතා මහාවංශ, උත්තර විහාර අට කතා මහාවංශ. Right? එහෙනම් විභාග ප්‍රශ්නදී ඔලේ question එකක් ඇහුවොත් why we can see similarities between Mahavamsa and Deepavamsa. answer එක වෙන්නේ මොකක්ද? හරිම lazy. We can see some similarities between Mahavamsa and Deepavamsa due to it may have been influenced from Sihila Atta Mahavamsa, Uttar Vihara Atta Mahavamsa and Vinaya Atta Mahavamsa. Right? Alright. එතකොට මහාවංශය ගත්තාම මහාවංශයේ ටිකක් අපිට තේරෙන්නේ නැති භාෂාවක ලැන්ග්වේජ් එකකින් තමයි තියෙන්නේ. Right? ඒ නිසා මහාවංශය දෙනවා තමයි ඩික්ෂනරි එකක්. හරි? ඩික්ෂනරි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ an annotation. It's called annotation. මොකක්ද annotation එක කියන්නේ අතරම? What's known as an annotation? මොකක්ද annotation එකක් කියන්නේ අතරම? Yes, some symbols. Annotation කියන්නේ symbols වලම. Right? An annotation which was compiled in order to interpret difficult parts of Mahavamsa. මහාවංශයේ තියෙන අමාරු කොටස් සරල කරලා ලියපු පොතක් තියෙනවා මහාවංශ. හරි? ඒක තමයි අපි කියන්නේ annotation එකක්. දැන් අපි ගාවට නම් තියෙනවා English Sinhala dictionaries. English dictionaries. ඒ කියන්නේ අමාරු වේව තවත් සරල කරලා ලියනවා. ඒතර මහාවංශයටත් එහෙම එකක් තියෙනවා. හරි? මහාවංශයටත් එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා an annotation එකක් කියලා. ඒකේ නම තමයි වංශතප්පකාසිනි. ඒකට අපි කියන නම වංශතප්පකාසිනි. එහෙම නැත්නම් තවත් නමක් කියනවා මහාවංශ ටීකා. මහාවංශ ටීකා. right? දැන් නිකන් හරි විභාගයට හැවොතින් මොකද්ද වංශතප්පකාසිනි? එහෙම නැත්නම් මහාවංශ ටීකා කියන්නේ. What does mean by වංශතප්පකාසිනි or මහාවංශ ටීකා? මේ දෙකම එකම තේරුම. ඒතර මහාවංශ වංශතප්පකාසිනි එහෙම නැත්නම් මහාවංශ ටීකා කියන ළමයි මොකද්ද? අපිට කියන්න පුළුවන් an annotation which was compiled in order to interpret difficult parts of Mahavamsa is known as වංශතප්පකාසිනි or මහාවංශ ටීකා. දැන් එතකොට මේ ඔක්කොම දැන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ලේසියෙන් වෙන්න මම මේ නෝට් එක හදලා තියෙනවා. හරි? මම මේ කියපු හැම එකක්ම බලලා ලස්සනට මම මේ නෝට් එක දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මහා නාම තේරෝ දික්සන් සනවියා පිළිවෙල. එතකොට මෙතන තියෙන similarities between Mahavamsa and Deepavamsa පොත් තුන තියෙනවා. මෙතනට අපි දාන්න ඕනේ සීහල අට කතා මහාවංශ, උත්තර විහාර අට කතා මහාවංශ, විනය අට කතා මහාවංශ. Right, there's a question. Is it okay spelling mistakes when writing Sinhala names in exams? Right, that's not much issue. කියන්නේ spelling වලදී ඒක මහාවංශ කියන්නේ අපිට සමහරක් ළමයි ඒක ගොඩක් හොඳ question එකක්. ලියවෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. සමහරක් අපිට ලියවෙන්න පුළුවන් මහාවංශ කියද්දි මහාවංශයට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් මහාවංශ. right, දෙකම ප්‍රශ්නයක් නෑ, කිසි ගැටලුවක් නෑ. ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ළමයි අවුරුදු ගාණක් ඉඳන් ටීච් කරනවා මම. right? ඒ නිසා mistakes, those are not mistakes.
හරි. එතන මේ ලිටරරි සෝස් එක පිළිබඳ ඔක්කොම ටික ইনফরমේෂන් සියල්ල මුල සිට අගට සම්පූර්ණයෙන්ම දාලා තියෙනවා. එතන මේවා ඇවිල්ලා 2016 2019 2021 යන questions මේ බේස් කරලා මම මෙතන හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම දැන් අපි කන්ටිනියු කරගෙන යනවා මහාවංශයේ කොටස් ටික පොඩ්ඩක් මුලින් ටච් කරමු මම හැම වෙලේම රිපීට් කරනවා එකම දේ. ඒකට හේතුව right repeating the same thing to remember you all very well. මගේ ක්ලාස් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ගෙදර ගිහිල්ලා පාඩම් කරනකොට මම කැමති මේ ටයිම් එකේම මම උගන්වන දේ මතක තියාගන්න ඕන. හරිම ලේසි. හරි. මම ගිය I gave medals for those who got 92 marks. අවුරුදු 92කට වඩා වැඩි කට්ටියට ගත්ත මෙඩල් එකක් මම දීලා තිනවා history වල grade 10 11 වල right. ඒක ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ comments ආවේ they are remembering everything when we are doing the class. ඒ නිසා ඔයගොල්ලොත් ඒකට හුරු වෙන්න. ඒතර අපි ගත්තාම literary source ගත්තාම main topic එකේ දීපවංශ was the oldest literary source. හරි. That was written 4th century. Mahavamsa was the next, and it was written 5th or 6th century. But there are many parts of Mahavamsa. Grade 10 well, only the first part, right? And the first part of Mahavamsa was written by Mahanamathero, a Jivatune who lived in Diksanasanaviya period. All right. I thought Manko Mahavamsa, Deepavamsa, mono information the TNA, right? The same information. The first part of Mahavamsa and Deepavamsa contains same information. Ekama information the හරි මොකක්ද ඉන්ෆර්මේෂන් එක arrival of Lord Buddha to the end of King Mahasena. හරිද ඔන්න ඉන්ෆර්මේෂන් එක. එතකොට මහාවංශයේ දීපවංශයේ එකම ඉන්ෆර්මේෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒ දෙකම මම කිව්වා it can be seen similarities. හරි. ඒකට හේතුව why we can see similarities between Mahavamsa and Deepavamsa due to it may have been influenced from three books known as Sihara Atthakatha Mahavamsa, Vinaya Atthakatha Mahavamsa, Uttara Vihara Atthakatha Mahavamsa. And there was a dictionary, an annotation written explaining difficult areas of Mahavamsa that's known as Vansatta Prakasanimanata Mahavamsa Tika. That's about literary sources. Then ඊට පස්සේ මම කියනවා when we are composing literary sources අපි when we are building history through literary sources අපි ඉතිහාසයේ literary sources වලින් ගොඩනගද්දී we have to consider 4 facts. අපිට factors 4ක් අනිවාර්යයෙන්ම consider කරන්න සිද්ධ වෙනවා. right මම ආයෙ පාරක් කියන්න question එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. When we are building history through literary sources, we have to pay 4 factors. Factors 4ක් පිළිබඳව අපි අනිවාර්යයෙන්ම attention එක දෙන්න. එක තමයි ළමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම the time in which the literary source were written. Source එක ලියවෙච්ච කාලය. ඒ කාලය වැදගත්. දෙවෙනි එක තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ the author. කවුද ලිව්වේ? Who was the author? Man short words දාන්න මෙතන time එක waste වෙන නිසා මොකද details tube එකේ බලන්න. තුන ගත්තහපුවාම author's objective අනිවාර්යයෙන්ම author's objective එක දැනගන්නවා. ඒක right මම කියන්නම් ඒකයි. last one එක the way how information were gathered. එතන මේකේ question එක අහන්නේ O level වල mention the 4 factors that we need to pay attention when we are building history through literary sources. Literary sources සහ ඉතිහාසයේ ගොඩනැගීමේදී අපි සැලකිය යුතු කරුණු 4 මොනවාද? Number 1 time, number 2 author, number 3 author's objective, and number 4 the way how author found information. හරි. දැන් ඊට පස්සේ literary sources වල අපිට mainly අපිට MCQ කොටස් වලට යනම ටික. හරි. මේක මම ක්ලාස් එකේ කරද්දී ඔයගොල්ලන් ටියුට් එක highlight කරන්න කියලා box කරගන්න කියලා star marks දාගන්නත් කිව්වා. ඒකට හේතුව මේ කියන ටික අනිවාර්යයෙන්ම MCQ වලට එනවා. හරි. MCQ අහන්න බලන්න මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපිට දෙනවා we have some books. පොත් තමයි අපි ගත්තදී මම මෙන්න මෙතන දාලා දෙනවා ඔයගොල්ලන් සරලව. The books considered as building religious texts such as on. දැන් මෙතනදී පොත් තියෙනවා 7ක්. අපිට මේ පොත් 7 මතක තියාගන්න වෙනවා. exam එකේදී A pass එකක් ගන්න. හරි. පොත් 7න් පොත් 5ක්ම දෙනවායි 5 books contain about Buddhist religious texts. එහෙනම් අපිට MCQ 4ක් දෙන්න පුළුවන්. හරි මේ 4ක් දීලා අපෙන් අහන්න පුළුවන් among these books select a book that contains religious texts. අතට religious text අපිට දකින්න හම් වෙන්නේ බෝධිවංශ, තූපවංශ, ධාතුවංශ, පූජාවලිය and සද්ධර්ම ලංකාරය. right සද්ධර්ම ලංකාරය. එතකොට මෙතනදී blank space එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ පොත් උදව් වෙන්නේ අපිට to study about රජරට
රජ රට civilization. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන් what is known as රජ රට civilization. රජ රට civilization කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තට? Anyone knows the answer? රජ රට Anuradhapura. Anuradhapura plus Rajadhara civilization means, right? Learn it well. The three kingdoms තුනක් උදා. එකක් තමයි අනුරාධපුර plus පොළොන්නරුව and plus ancient මාගම city. මෙන්න මේ තුනටම අපි කියන්නේ රජරට civilization. හරි? If we can study about Anuradhapura, if we can study about Polonnaru, if we can study about Magama city, Magama, right? So that's known as Rajadhara civilization. So Rajadhara civilization එක ආයතන පොත් ඔන්න පහයි. Right? බෝධිවංශ, තූපාංශ, ධාතුවංශ, පූජාවලිය, සද්ධර්මා ලංකාරය. එතකොට මේ වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් information මොනවද? Buddhist religious texts and Rajadhara civilization. ඊට පස්සේ අපිට තමයි මෙන්න මෙතන නිකාය සංග්‍රහ. දැන් මේ නිකාය සංග්‍රහ උදව් වෙන්නේ මොනවාටද? Right? It reflects information about Buddhist order. Buddhist order එක පිළිබඳව අපිට දැනගන්න පුළුවන් පොත්. එක පොතයි තියෙන අපිට grade 10 වල study කරන්නට ඒ තමයි නිකාය සංග්‍රහ. දැන් මම කිව්වා MCQ හතරක් දෙනවා. MCQ එකක් දෙනවා. ඒකේ STEM හතරට Roman numbers හතරට හරි. ඒක Roman numbers හතරට දෙන්න පුළුවන් බෝධිවංශ, තූපාංශ, ධාතුවංශ, නිකාය සංග්‍රහ. ඔන්න තුන හතරක් දෙන්න පුළුවන්. දෙල අහන්න පුළුවන් among the following literary sources what was the literary source that assist කියන්නේ පුතා help කියන එකමයි assist to study about නිකාය සංග්‍රහ. So study about Buddhist order. Buddhist order එක පිළිබඳව අපිට ගන්න පුළුවන් නිකාය සංග්‍රහ. හරි. ඊට පස්සේ රාජාවලිය තියෙනවා. ඒත් අපිට රාජාවලියේ මොන informations ද ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ගොඩක් බොහෝ දුරට ළමයි මතක තියාගන්න ගොඩාක් time period වල exam එකට MCQ question එකක් විතර ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ question. රාජාවලිය කියන question. හරි. તો රාජාවලිය කියන question එක හැදෙන්නේ මෙහෙමයි. රාජාවලිය helps to study about political information. Political information. Sorry for the inconvenience. Rajavaliya helps us to study about political information. අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න එනම් දැන් මේ පොත් එකිනෙකට වෙනස් පුතා literary sources. හරි. Rajavaliya helps to study about political information. අතන මේකේ මොන කාලේ ඉඳන් මොන කාලෙටද අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ළමයි. We can get information from Gampola kingdom to Kotte kingdom, the golden era of the country. Right? උදේට අපිට දැනගන්න පුළුවන් රාජාවලියෙන් Kotte Gampola to Kotte kingdom and we can get political information. ඔන්න පුතා MCQ question එක අනිවාර්යෙන් ඕකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් එනවා. හැම අවුරුද්දකම එනවා. හරි මේක මතක තියාගන්න මේ පොත් හත කඩලා මතක තියාගන්න නම් ගොඩක් එක දිගට ලියුවොත් අපිට මේක මතක තියාගන්න අමාරුයි. මම මේ ටියුට් එක දෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඕනම කෙනෙක්ට ටියුට් එක කියවොත් මේක simple වෙනවා. Right? I'm giving 10 tunes for grade 10. Grade 10 වල tunes 10යි and grade 11 වල there are 8 tunes. Altogether 18 tunes. Right? If you can study those 18 tunes, right? Tunes 18ම මතකයි නම් S2 වහන් වුණත් English medium history paper ලියන්න පුළුවන්. හරි? දැන් එතකොට වෙනස්කම් තමයි නම් බෝධිවංශ, තූපාංශ, ධාතුවංශ, පූජාවලිය, සද්ධර්මාලංකාරය helps to study about Rajaraja civilization and they are Buddhist religious texts. ඒ වගේම අපිට Buddhist order එක පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පොත තමයි පුතා නිකාය සංග්‍රහ. And we can study about political information from Gampola to Kotte kingdom, the one and only book that's about Rajavali. Hari, that's the entire story of literary sources. Literary sources වලට ඔය content එක සම්පූර්ණයෙන්ම study කරලා තියෙන්න ඕනේ. Right? So any difficult areas මොකක් හරි අමාරු කොටසක් වෙනවද? Yeah. Do I need to explain furthermore? ඔයගොල්ලන්ට තව පාරක් explain කරන්න ගියොත් තව 100 පාරක් හරි මම explain කරනවා. Yeah? No. All right. Okay. Thank you very much. So some has sent that no problems. So if you have problem, please can ask, right? All right. Thank you. Thank you for your responses, Pata. එහෙනම් අපි දැන් කරන්න පටන් ගත්ත ළමයි classification of sources වලින් පටන් ගත්තේ. හරි? උදේ classification of sources වලින් මම
අපි කියනවා source, what is a source and what are the two types of sources, right? And we have done about local literary sources. මොකක්ද local literary source එකක් කියන්නේ? Now we are moving to the foreign literary sources. අපි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ foreign literary sources. All right. Other foreign literary sources ගත්තාම especially we have to consider අපිට foreign literary sources ගත්තාම we have to consider that the books and documents written by foreigners. On a definition එක මම කියන්නේ සරල definition එකක්. හරි. මොකද්ද අපෙන් හැවතින් what is foreign literary source කියලා? අනිවාර්යෙන් මම කියවා literary source එකක් කියන්නේ books and documents. හරි. books and documents. literary source එකක් කියන්නේ books and documents. නිකන් ධර්මත්‍රයකට මොකද තියාගන්න literary source එකක් කියන්නේ books and documents. හරි. එහෙනම් foreign literary source එකක් කියන්නේ books and documents written by foreigners. එහෙනම් කිව්වත් හරියද උත්තරේ නෑ. තව පොඩි කැලලක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මොකක්ද ඇඩ් කරන්න ඕනේ? Books and documents written by foreigners. හරි. අන්න ඇඩ් කරන්න ඕනේ කැලල මතක තියාගන්න. Mentioning information about Sri Lanka. ලංකාව පිළිබඳ mention කරලා ලියවිච්ච foreign sources අපි කියනවා foreign literary sources. Books and documents written by foreigners mentioning information about Sri Lanka known as foreign literary sources. පැහැදිලි? හරි. එතකොට foreign literary source එකක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි දැන් definition එක දාන්න. එහෙනම් අපිට දැන් දෙන්න තියෙන ළමයි examples foreign literary sources. તો ලංකාවේ foreign literary sources යන්න ගත්තේ මොන කාලේ ඉඳන්ද? Right? So Sri Lanka had maintained trade relations. සාමාන්‍ය ලංකාව trade relations, ඒ වගේම marriage relations, mutual relations maintain කරා foreign countries එක from the early period of Anuradhapura era. Anuradhapura kingdom. Anuradhapura kingdom එකේ මුල් කාලේ ඉඳන් මේක ජීවින්ද ගත්තා. All right, and then මම කියන්නේ මතකයි නම් if you can remember who was the first king of Anuradhapura. අතටින් පතටින් පොඩ්ඩක් දැක්කහම ඔයගොල්ලෝගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා මොකද ඒවා MCQ වෙන්න පුළුවන් නිසා. Who was the first king of Anuradhapura? Anuradhapura first king කවුද? King Pandukabel. Very good, excellent. King Pandukabel. එතකොට ලංකාවේ last king කවුද? Who was the last king of Sri Lanka? King Sri Vikrama Rajasinghe. King Sri Vikrama Rajasinghe. දැන් මම තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න ළමයි. Who was the last Sinhala king? ඔන්න. හරි ප්‍රශ්නේ හදන ක්‍රමය. එකක් අහන්න පුළුවන් who was the first king? දැන් ලංකාවේම first king ආවදින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න දෙන උත්තරේ තමයි පන්මුඛා. මොකද by settling a kingdom and establishing kingship was known as Pandukabel. Last king කිව්වොත් Sri Vikrama Rajasinghe. Last Sinhala king කිව්වොත් මතක තියාගන්න ඕන Sri Veera Parakrama. Sri Veera Parakrama Narendra Singha. Right? Lanka's last Sinhala king. Sri Veera Parakrama Narendra Singha. කොටස් දෙකක් වань. Last king, last Sinhala king. Sri Veera Parakrama Narendra Singha පස්සේ ලංකාවේ king උනේ kings ලා උනේ Nayakara kings. All right? එහෙනම් මතක තියාගන්න foreign literary sources යටතේදී Sri Lanka had maintained relationships with foreign countries from the early period of Anuradhapura. ඒක නිසා ලංකාවේ අනිවාර්යයෙන්ම foreign literary sources ලියවෙන්න ඕනේ during early Anuradhapura period. All right? එතකොට ලංකාව පිළිබඳ ලියවිච්ච පොත් ගත්තාම special Tamil books තියෙනවා. Tamil books තුනක්. හරි? එකක් තමයි Silappatikaram. දෙක number 2 Manimekalai. very good Manimekalai. Can you name the next one please? Padirupattu. Thank you very much. Padirupattu. හරි ඔන්න පොත් තුන. Silappatikaram, Manimekalai, Padirupattu. දැන් අපි මීට අමතක ගත්තාම අපිට පොත්වල ගොඩාක් foreign literary sources වල දාන්න පුළුවන්. මොකද ඒවා in lessons forward lessons වල අපිට හම්බෙන්නේ. හරි? අදලා the 3 Tamil books that helps to study about Sri Lanka: Silappatikaram, Manimekalai, and Padirupattu. Those are the 3 books that helps us to study about foreign
literary sources. දැන් ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ටියුට් එකේ අපි දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. හරි. main point එකක් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී. We can divide foreign literary sources into two types කියලා. හරි. මෙන්න මෙතන තමයි ඒක දාලා තියෙන්නේ. මේ point එක මම කියනවා ඒකට ඔයගොල්ලෝ you have note down it. We can divide the foreign literary sources also into two. හරි. ඒක එකක් තමයි number 1 authors who came to Sri Lanka. Authors who came to Sri Lanka. අනිත් type එක තමයි ළමයි authors who did not come to Sri Lanka but inquired information from others. මම මෙහෙම දාන්නම් authors who did not come. හරි. Sri Lanka. There are foreign literary sources කොටස් දෙකයි authors who came to Sri Lanka and authors who did not come to Sri Lanka. ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාව දැකලා ලංකාව පිළිබඳ ලියවිච්ච authors ලත් ඉන්නවා. හරි. අනිත් අය ලංකාවට එන්නේ නැතුව වෙන අයගෙන් information ලංකාව ගැන අරගෙන ඒගොල්ලෝ ලියපු අයත් ඉන්නවා. හරි. ඒ නිසා අපි කියනවා foreign literary sources are two types as authors who came to Sri Lanka and authors who did not come to Sri Lanka. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ සහ එක්සෑම් එකේ අපි ලියා ගන්න දෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් එක දිගට දෙනවා. නමුත් මේක මම එක්සෑම් එකට අහන විදිහටම කඩලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලා බලන්න authors who came to Sri Lanka there are 5 authors. Authors did not come to Sri Lanka මම දාලා දෙනවා 1 2 3 4 5 and 6. හරි. එතකොට මෙන්න මෙහෙම කොටස් වල ලස්සන බෙදලා දෙනවා මේ ටියුට් එක ඔයගොල්ලෝ යන්නේ ගමන් නිකන් ඔය බස් එකේ යන ගමන් නේ යන ගමන් ට්‍රිප් එකක යන ගමන් යන ගමන් ටියුට් එක නිකන් කියවන් කියොතින් ඒක උගලන සෑහෙන උදව්වක් කරනවා එක්සෑම් එකට. හරි. તો අපි ගත්ත තියෙන authors who came to ලංකාවට ආපු authors ලා හතරයි. කවුද ඉන්නේ? ෆාහියන් තේරෝ, ඉබන් බතුතා, ෆිලිප්පස් බාල්දිස් and Robert Knox. ඒ අතරින් ගත්තාම authors who did not come ලංකාවට එන්නේ නැතුව authors තමයි ළමයි ඇරිස්ටෝටල් ගන්න පුළුවන්, ප්ලිනි ගන්න පුළුවන්, ටොලමි, පිල්ස්වෙන් තේරෝ and Father Fernando the Chorus. ඔන කොටස් ටික. හරි මේ ටික මේක අනිවාර්යෙන්ම එක්සෑම් එකට අහනවා. අනිවාර්යෙන්ම අහනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේක අහන්න මැචිං පාර්ට් එකට MCQ වල. හරි මම ඔයාලට අවසානයේ වෙන්න කලින් පෙන්නන්නම් මොනවාද කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ papers structure වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Right? Then and then in details මෙතන දාලා තියෙනවා the authors who did not come to Sri Lanka and authors who came to Sri Lanka. ලංකාවට එන්නේ නැතුව ලියපු අය සහ ලංකාවට ආපු අය වෙන වෙනම මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. I'm going to show you some papers. මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් papers ටිකක් පෙන්නනවා. ඒක චුට්ටක් බලා ගන්න පුළුවන්. Right. Can you see these papers? Can someone give me a reply, please? Can you see these papers? Yes, sir. Yes, sir. Yes. All right. Then now these are some of the papers. May yam kotas papers tika alutheng paper exam eකට අපි දුන්න papers tika right. All the papers are government translated papers which I individually translate. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ළමයි පැය ගාණක් දවස් ගාණක් වෙන් කරලා හදලා දෙන papers. හරි. අතන මේ වලින් සෑහෙන කොටස් කිහිපයක් අපේ exam එකට ආවා. හරි. මේ වගේ papers ගන්න නෑ ඔයගොල්ලන්ට කොහෙන්වත්. හරි. You can just take some ඔයගොල්ලෝ papers අරන් දෙනවා දකින්න නැති මේ වගේ structure එකකට හදපු ලස්සන target කරුව papers කොහෙන්වත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න හම්බෙලා නැති වෙන්නේ. හරි. අතන මේ papers වලදී අපිට දකින්න පුළුවන් ගොඩාක් තැන්වල මෙන්න මෙතනදී නම the author who never visited to Sri Lanka and reported information about Sri Lanka. ලංකාවට එන්නේ නැතුව ලංකාව පිළිබඳ ලියවිච්ච authors ලා. හරි. මෙගස්තීනිස් ඉන්නවා, ෆාහියන් තියෙනවා, රෙබෙයිඩෝ, ෆිලිප්පස් බාල්දියස්. ඒතර ඔය ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික ගන්න වෙන්නේ කොහෙන්ද? ටික ගන්න වෙන්නේ අපිට වෙන කොහෙන්වත් නෙමෙයි. දැන් මෙන්න මෙතන. මම authors who did not අපෙන් අහන්නේ authors
who did not come to ලංකාවට ආපු නැති ඕත කෙනෙක්. මෙතනදී අපි කිව්වා Aristotle, Megasthenes, natural Pliny, right? මෙන්න මේ ටිකෙන් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. තව අපිට paper තව මේකෙන් එන්න පුළුවන් questions තමයි written questions එන්න පුළුවන්. part 2 එකට මේ part 1 papers ගොඩක් දුරට මම පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට, right? අතන මේකත් part 1 paper. දැන් මේක බලන්න මේක මම කිව්වා matching question එක select and write information column below. අතන මේකදී අනිවාර්යයෙන්ම select කරලා. ඒ කියන්නේ Greek source එකක් කවුද ලියුවේ? Roman source එකක් කවුද ලියුවේ? Portuguese source එකක් Dutch source එකක්. මේවා කවුද ලියුවේ කියන එක තමයි අපිට අහන්නේ. හරි? ඒතර ඒවා ඔක්කොම අපිට ගන්න පුළුවන් ළමයි මෙන්න මේ කොටස් ටික study කරන් ගියා නම් you can just take good pass. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ pass එක ගන්න ඕනේ. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. නමුත් history English medium there are less A passes. දැන් මම ඉන්න area එකේ සම්පූර්ණ මේ area එක cover කරලා teach කරන්න මම physically ඒගොල්ලන්ට කරන්නේ. ඔච්චර කරත් A pass rate එක සෑහෙන limited වෙනවා. B pass rate එකකට තමයි ගොඩක් දුරට යන්න වෙන්නේ. ළමයිට ඒකට හේතුව they are not scoring about 33 MCQs. MCQs ටික අමාරු නිසා තමයි ගොඩක් ළමයි ඒ score එකට යන්නේ. Right? And now these are part 2 papers. මේවා සම්පූර්ණ part 2. මේකක්වත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න නැහැ. හරි? මේවා මේ පාර ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා අනිත් සමහරක් papers ගන්න ඇති ඔයගොල්ලන්ට කොළඹ අවට සමහරක් book shop වලින් ගන්න පුළුවන්. Right? එතන මේවා ගොඩක් මේක නෑ මේවා these are recently translated papers. මේ exam එකට translate කරලා දුන්න papers ටික. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හරියට වැඩක් කරොත් right? Definitely you can score a good mark for your history exam. එහෙනම් අපිට ගත්තොත් ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න ළමයි authors who came to Sri Lanka and authors who did not come to Sri Lanka. ඊට පස්සේ අපිට දැනගන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අහන එකක් තමයි advantages of literary sources. මේවා ඇවිල්ලා මේ questions ඇවිල්ලා structured essay. ඒ කියන්නේ ලියන්න දෙන Roman number 4 වලට සහ Roman number 3 වලට. දැන් මෙතන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් මෙන්න මෙහෙමයි හදන question එක. හරි? බලන්න දැන් part 2 එකේ තියෙන Roman number 3 describe with reference to two factors the nature of the make a second lesson එකේ all the Roman number 3 and Roman number 4s you have to explain. ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්න වෙනවා. ඒකේදී Roman number 3 වලට ඔයගොල්ලෝ ලකුණු කීයක් හම්බෙලා සාමාන්‍ය how many marks you are getting for Roman number 3? For Roman number 1 you are getting 3 marks. Roman number 2 you are getting 4 marks. Roman number 3 5 marks and Roman number 4 6 marks. All together 18 marks. ඔක්කොම හම්බෙන ඔයගොල්ලෝ ලකුණු 18. මේ 18 ගන්න එක ලේසි නැහැ. නමුත් හරියට ස්ට්‍රක්චර් කරලා මතක තියාගෙන ලියුවොත් ලියන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න history is not literature, right? ඉතිහාසය කියන්නේ පුතා සාහිත්‍ය literature නෙමෙයි. වැල් වාට අරන් ලියන්න බෑ. on point ලියන්න ඕන. මේ ලියන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ලියන්න කොටස් තුනකට structure question එක කොටස් තුනකට ලියන්න. එකක් තමයි first you have to have an introduction. Introduction එක දාන්න. නමුත් introduction එක මතක තියාගන්න ඕන it should not exceed 3 rules. මම මේ exam එකේ බලන කොටස් කියන්නේ 3 rules වලට වැඩි වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ you have to proof එක දාන්න. සාමාන්‍ය Roman number 3 වල ලකුණු 5 question එකට අනිවාර්යයෙන්ම examples දෙකක් දාන්න ඕනේ. හරි? නමුත් ලකුණු 6 එකට Roman number 3 වලට අනිවාර්යයෙන්ම examples 3ක් දාන්න ඕනේ. අවසානයේ ඔයගොල්ලෝ summary එකක් දෙන්න ඕනේ. summary එකක් අනිවාර්යෙන් දෙන්න. මේක තමයි structure එක. එතකොට මේකට සාමාන්‍යයෙන් Roman number 4 වලට අනිවාර්යයෙන්ම one full step වගේ page එකක් dedicate කරන්නම වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ pass එකට යන්න. හරි? අවසානයේදී if we have time I will show you one structured answer එකක් පෙන්නන්න මෙන්න මෙහෙමයි ලියන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ advantages අහන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන තමයි advantages of literary sources. මම මේක තමයි කෙටියෙන් දුන්නාට ඔයාලට වෙනමම මම PDF එකේ advantages වලදී questions අහලා තියෙන නිසා ඒක කොහොමද අපිට answer කරන් යන්න පුළුවන්. සමහර advantages මොනවද? What do you think about advantages of literary sources? Literary sources වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් information මොනවද advantages අපිට තියෙන අතරම. Literary source වල තියෙන වාසිය තමයි we can prepare the ancient time period. එහෙම නැත්නම් chronological age එක. Right? We can prepare the ancient time period. Ancient time period එක අපිට prepare කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා මුලින්ම ලියුනේ දීපවංශ ඊට පස්සේ මහාවංශ ඊට පස්සේ මම තව පොත් ටිකක් කිව්වා ඒගොල්ලන්ට රජරට සිවිලයිසේෂන් එක පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඒ වගේම මාගම සිරි
ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පොත් කිහිපයක් මම ඔයාලට කිව්වා ධාතු වංශ ධූප වංශ පූජ්‍යවල කියලා පෙන්නන. ඊට පස්සේ කෝට්ටේ ඉඳන් ගම්පොලේ ඉඳන් කෝට්ටේ පිළිබඳ මොනවද? හා එතකොට මම කිව්වා රාජාවලි. ඊට පස්සේ කෝට්ටෙන් පස්සේ අපිට එන්නේ කින්ඩම් එක කැන්ඩිනේ. කැන්ඩි වල මොනවද? සංදේශකාව ප්‍රශස්තිකාව මෙන්න මේ වගේ books ටිකක් දෙතර අපිට we can prepare the ancient time period. ඒක පුතා ලස්සෙන්ට දාලා example එක දාලා underline කරලා all වල ආය superior ලියන්න පුළුවන් උත්තරේ. හරි? Prepare the ancient time period. තව මම ඒ explanation parts ඔයගොල්ලන්ට වෙනම එනවා. හරි? ඊට පස්සේ අපිට තව ගන්න පුළුවන් information about the economy ගැන අපිට ගන්න පුළුවන්. Right? Society ගැන ගන්න පුළුවන්. The information about economy, society, right? And plus culture පිළිබඳව. economy ගැන, society ගැන, culture පිළිබඳව අපිට informations ගන්න පුළුවන්. Right, question is there, what is sum in the structure of essay question? Sum means the summary. Summary එක හොඳයි ආපහු summary එකත් අනිවාර්යයෙන්ම not more than 3 rules. rules තුනට වඩා වැඩි වී summary එකක් බෑ. හරි? මම ඔයගොල්ලන්ගේ ගැටලු ඔක්කොම විසඳනවා. මම structure question එකක් අද time තිබ්බොත් පෙන්නනවා. නැත්නම් අපි class එකේ පෙන්නනවා structure question එකක් කොහොමද introduction එක දාලා. හරි? එතකොට examples දෙක දාලා කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ summary එක දාලා කොහොමද mark score කරන් ගිහලා තියෙන්නේ කියලා. right? නැත්නම් එක කොටේ ලියුවොත් marks 5 හම්බෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 5 හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක කැඩුවොත් තමයි අපිට ලකුණු 5 ගන්නට එන්නේ. මම ඒක I will show you, right? So ඔයගොල්ලන්ට තවත් idea ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට දැනගන්න economy ගන්න පුළුවන්. So society, culture ගන්න පුළුවන්. There are lots of inscriptions. තමයි අපි ඉගෙන යද්දී inscriptions ගොඩක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා inscriptions book එකක්. right? I'm giving you inscription book. ඒ කියන්නේ ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන inscriptions විතරයි. inscription book එකක් කියලා කියනවා. ඒකේ inscriptions මම සඳහන් කරලා දෙනවා about 100. අතන ඔය 100 වලින් එහා කිසිම inscription එකක් MCQ වල අහන්නේ නෑ. ගොඩක් MCQ වල අහන්න එකක් තමයි inscription නෑ. To prove that ඔයාලට MCQ වල ගොඩාක් වෙලාට අහන එකක් තමයි inscriptions පිළිබඳව අහනවා බොහෝ තැන්වල. right? Webel Catty inscription කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම taxes පිළිබඳව අහන දැන් මේ වෙලාව taxes පිළිබඳව මෙතන තියෙන්නේ. right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම ස්කෝර් එකක් ගන්න නම් you have to go for study about those inscription book. මේ අනිවාර්යෙන්ම inscription පොත study කරන්න. ඒ inscriptions පොත මම ඔයගොල්ලන්ට වෙනම දෙනවා. exam එක කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඒක study කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් එහා inscriptions ගැන අහන්නෙත් නැහැ. හරි? අතන අපිට economic structure ගන්න පුළුවන්. So in the I think you may have heard about the inscription known as Hopitigam inscription. එමන් නැත්නම් සොරබරවැව inscription that is reflecting about the market, trade market එක පිළිබඳව තමයි කියන්නේ. ඒතර එතනදී අපිට economic පිළිබඳව ගන්න පුළුවන්. ඒතර තව literary sources වලින් ගන්න පුළුවන් මොනවාද දේවල් අපිට. We can know about අපි දැන් අපි කතා කරන දෙයක් foreign relation. අපිට foreign relation එක පිළිබඳව ගන්නත් පුළුවන්. foreign relation පුතා. හරි? foreign relation එක කතා කරාම හරි lazy, right? So we study about the 3 Tamil books, Silappadikara, Manimekale, Padurupattu, and there are some authors who came to Sri Lanka and some authors who did not come to Sri Lanka. Langoda එන්නතුලි පැත්තින්නවා. හරි? ඔන්න authors ලා කීප දෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒතර ඒ වෙලාවල foreign relations පිළිබඳව ගන්න පුළුවන්. අන්න ලස්සන examples මම Roman number 6ට නම් මේ question එකකින් Roman number 4ට නම් එන්නේ examples තුන වෙන දානවා. ඒ යටතේ explain කරනවා. example දැන් හිතන්න ඔයාලා first example එකට දාන්නේ prepare the ancient time period. හරි? ඊට පස්සේ ඒක පොත explain කරනවා. මම කියන්නේ time period එක කොහොමද prepare කරන්නේ? right? මුලින්ම රජරට civilization එක ලියවිච්ච පොත් ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ ගම්පොලේ ඉඳන් කෝට්ටේ ලියවිච්ච පොත් ටිකක් දානවා. Candian kingdom එක ටිකක් දානවා. you are proving. economic inscriptions දානවා, society දානවා, cultural inscriptions දාලා prove කරනවා. foreign relations වලට authors තව දානවා. you are proving that. And finally you are ending the question with the summary. good summary. කියන්නේ rules තුනයි. ඒක මම summary එක ගන්න විදිහ හැම එකකටම මෙන්න මේක තමයි summary වෙන්න ඕනේ කියලා මම කියනවා. right? අතන ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් sure can score full marks. All right? So that's all about literary sources. ඔන්න පුතා literary sources පිළිබඳ කරන්න තිබ්බ කොටස එතනින් අවසන්. මෙතනින් එහාට අපිට තියෙන්නේ archaeological sources. අපි archaeological sources වලට යන්නට පෙර so we'll have a small recapitulation. අපි පොඩි recapitulation එකක් ගමු literary sources පිළිබඳ. Right? Now I'm happy if you can give
answers. මෙතන ඒගොල්ලන්ට answers දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Literary sources ගත්තාම can someone tell me a definition? දැන් මට කයින් කියන්න බලන්න මොකක්ද definition එක? සරල simple definition එක. Right? මට මුලින්ම කියන definition එක source එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Before literary source, what is a source? Source එකක් කියන්නේ මොකක්ද? A source is something that can gain, extract information about past human activities. Right? A source is something that we can gain past human activities. අතීත මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ ගන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් source එකක්. There are sources two types මොනවද මම කිව්වා? Literary sources and archaeological sources. කාටද මතක literary source එකක් කියනවා? All the yes. About the text and the documentaries which are written in Sri Lanka. Excellent, perfect, very good, right? The document, books and documents written in Sri Lanka. And what is known as foreign literary source? Foreign literary source can take a money. Humans or books which were not written in Sri Lanka but in other countries. Very good. But by mentioning information about Sri Sri Lanka. Lanka. Excellent, right? Already ඔයගොල්ලන්ට කිසිම doubt එකක් නැහැ අපි marks ගන්න පුළුවන්. Marks ගන්න උගන්වනවා. අනිවාර්යයෙන්ම උගන්වනවා, right? ඒ වගේම අපි ගත්තාම ඊට පස්සේ අපි literary source වලට main topic එකක් විතර ගියපොත what is known as literary sources කියන එක. එයාට අපි කතා කරා the oldest literary source එක අපි කිව්ව මොකක් කියලාද? දීපවංශ. Which century? Fourth century. 4th century. And the why Mahavamsa was composed? ඒ මහාවංශ ලියුනේ. Because there were some mistakes in Deepavansha. Excellent. ඔය තියෙන්නේ there were some mistakes in දීපවංශ and there's one reason. තාක reason එතන මොකද්ද? The answers were too short. Very good. The information in the Deepavamsa are short. Right, lazy. So, like, නිසා මහාවංශය ලියුණා. මම කියනවා මහාවංශයේ දීපවංශයේ තියෙන පුතා the same information, right? The arrival of Lord Buddha to the end of King Mahasena. අපි කිව්වා මේ දෙකේම එකම similarity දෙකේම එකම informations ටික තියෙනවා. දෙකේම එකම informations ටික තියෙන්න reason එක තමයි they have been influenced from 3 books. මොනවාද 3 books ටික? Sinhala Attakatha. Very good. සීලට කතා මහාවංශ දෙක Viharatta. Vihara Attakatha. විහාරාටකතා විනයාටකතා. Perfect, right? So සීලටකතා මහාවංශ විනයාටකතා මහාවංශ උත්තර විහාරාටකතා මහාවංශ. එතකොට අපි ඊට පස්සේ ගියා there was a annotation which or a dictionary which was compiled in order to interpret difficult parts of මහාවංශ. මහාවංශයේ අමාරු කොටස් සරල කරලා ලියපු පොතක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒක පොත? Vansatapakasiniyo Mahavansa Tika. Very good. Excellent, right? Vansatapakasiniyo නැත්නම් මහාවංශ ටීකාව. I said insisted that there are 7 books මේ පොත් හතෙන් අහන්න පුළුවන් questions 3ක් තියෙනවා. මම ඊට කිව්වා, right? So the books that is helps to study about Buddhist religious texts. Buddhist religious texts වල ගන්න පුළුවන් පොත් 5යි පුතා. බෝධිවංශ, ධූපවංශ, ධාතුවංශ, පූජාවලිය, සද්ධර්මාලංකාර. එතකොට නිකාය සංග්‍රහය helps to study about what? Buddhist order. Buddhist orders. Yes. And Rajavali helps to study about which time period? Political information. Kampola to Kota period. Kampola to Kotte. Kampol to Kotte and to about political information. And when we are if we are building history through literary sources, literary sources are itihasaya ගොඩනගනවා නම්, right? We have to consider about 4 factors. Factors හතරයි. එකක් The author, the time, The time, the author, and the author's objective, and the way in which facts were obtained for the source. perfect. The author, the objective, the way how author found information, and the time. Right? On what you have ganda theme. We did about foreign literary sources, right? The foreign literary sources the source, read books and documents written by foreigners. Mentioning information about Sri Lanka. And Sri Lanka maintained trade relations during the time period of early Anuradhapura period. Again, all extra questions who was the first king of Anuradhapura kingdom and last Sri Lankan king and last Sinhala king. One questions to verbally MCQ right? We divided foreign resources also divided into 2
categories මොනවාද ඒ දෙක? Foreigners who came to Sri Lanka and who didn't come to Sri Lanka. Very good. Authors who came to Sri Lanka and authors who did not come to Sri Lanka. එතකොට ඒකෙදී හැදෙන්න පුළුවන් questions මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා and I said about the advantages of literary sources. Literary sources පිළිබඳ advantages ටිකක් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා, right? එතකොට archaeological sources අපිට කරාට පස්සේ අපේ පාඩම අවසන් වෙනවා. ඒ වගේම last point එක තමයි importance of learning history. Right, so I thought to do about the literary sources and සම්පූර්ණයෙන් මම කරන්න තු literary sources, so I'm not going to do about archaeological sources today itself. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ class එක ළමයි 2 hours යනවා class එක, පැය දෙකක් යනවා. In between I'm giving you 5-minute break. class එක කරගෙන යන ගමන් කොහොමද I'm giving you 5-minute break. විනාඩි 5ක break එකක් දෙනවා. Right, to break your monotonous ඒකාකාරීත්වයෙන් මෙතන අපි class එකක ඉන්නවා, physical class එකක ඉන්නවා නම් questions ලියනවා, ඒ ටික කරගන්නවා. දැන් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පොඩි break එකක් දෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය ඉඳන් ඉන්න පුටුවෙන් නැගිටලා පොඩ්ඩක් ඔය අංකපත දෙන හිටි ටික කඩාගෙන නෑදෝදාවක් share කරගෙන. හරි? Attention එක I need perfect attention, right? So if you are willing to switch on your videos, that's marvelous. ඔයගොල්ලන්ගේ videos on කරන් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් මාත් එක්ක මොකද මම ඒ time එකේම තමයි tube ටික ලියන්න දෙන්නේ, blanks fill කරන්න දෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට questions දෙන්නේ. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට මාත් එක්ක ඉන්නවනම් S2 වහගෙන English medium history paper ලියන්න support කරනවා, right? I'm giving you my fullest best, giving all the resources, inscriptions books, picture book දෙකක් තියෙනවා grade 10 වලටයි 11 වලටයි ඔය වෙනම කරවනවා, right? එතකොට questions අනිවාර්යෙන්ම before you are going to your oral examination මේ පාර අනිවාර්යෙන්ම මම target කරලා දෙනවා මේ පාර ළමයින්ට 2000 MCQs කරවන්න, right? ඔයගොල්ලන්ගේ exam එක time එකේදී 2500 වගේ කරවනවා, හරි? ඒ කරවද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට MCQ වල 40 questions වල අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. The normal time duration of the class is 2 hours, and in between I'm giving 5-minute break, plus I'm sending all the tunes to you all, right? A soft copy of tute will be sending to your WhatsApp. ඔයගොල්ලන් WhatsApp එකට personal WhatsApp වලට ඔයගොල්ලන්ට send කරනවා tute එක. Then මේ tute එකේ ඔයගොල්ලන්ට blanks මම තිබ්බට you can't complete it, therefore I'm sending the completed tutes. ඒ කියන්නේ මෙතන advantages of literary sources වල වෙනකම් මම ඔයගොල්ලන්ට completed tute එක එවනවා, blanks තියන්නේ. ඒතර මේක ඒකත් එක්කම එවනවා archaeological source එක. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට you have to take print out and be ready with me. ඒ time එක අපි ලියලා complete කරනවා. And you are aware about the class fees, it's about 1,000 rupees, and if you are willing to continue the class from next week onwards, අපි next week 7:45 වලට join වෙනවා class එකට 9:45 වෙනකම්. If you are willing to join the class, you have to send the paid slip to WhatsApp, and then we are sending the Zoom link and the tute to your WhatsApp number, right? Do you have any problems to go to the class? Do you need any change? Yes, Pudha. Are you doing physical classes as well? Yeah, I'm doing physical classes, but only in one area, district. It's in Putlam district. All the areas in Putlam. I think, where are you, Pudha? I'm in Gampha, sir. Gampha, yeah. Now, there are several invitations to come to several areas, but the problem is it's not easy to travel. areas වලට එන්න කිව්වට ගොඩක් එන්න කියලා දෙනවා. ඒකට මට travel කරන්න අපහසුයි. අපහසුයි කියන්නේ ඉතින් time එකත් එක්ක adjust කරගන්න අමාරුයි. I'm government teacher, I have to teach in the school too, right? And running English medium institute entirely with 12 staff members who are graduating. ඒක නිසා ඒ ඔක්කොමත් එක්ක and all the English medium history students are with me. ඔක්කොම මේ පැත්තේ ඉන්න ඔක්කොම English medium history කරන ළමයි සේරම ඉන්නවා. There is a time problem it's difficult to travel, right? That's what I thought to do English medium history for the other students online. Online join. If you need any suggestions, changes, suggestions, you can just suggest time changes. So I'm very flexible, right? I'm very flexible, sir. And you can ask anything. Do you want any information? You can text too if you are
not willing to speak, you can just send the text. All right, it seems no problems. You are all fit. Did you understand this other part of the any problems? All right. Thank you. Some are sending the lesson understood well. Thank you very much for your positive feedback, responses. All right, no problem. Okay, thank you very much. Then let's meet on next week. I will send the resources to your personal WhatsApp. If you have any problem, just text me, right? Sometimes I'm not able to answer at once, but just leave a text, right? Call at the unknown and I'm calling back again, right? But if I didn't answer, just leave a text. I will call back surely. All right, so that's all about the lesson. And one thing I would forget to say that recordings will be given to you all. Recordings දෙනවා. You can have a website upload, so you can borrow it from the website and you can watch it too. All right, all the resources are given to you. That's all about the class. So let's meet. Hope to meet on next week. Thank you for participation. Good night, all. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. You're welcome. Good night. You're welcome. Thank you, sir. You're welcome. Good night, Puda.